नमस्ते सबैजनालाई अनि स्वागत छ दार्जिलिङ फुडीमा। आज बनाउन गइरहेको छु tingmomo गाइस। tingmomo बनाउनको लागि पहिला म आधा किलो मैदामा 2 टेबलस्पुन चिनी र 1 टेबलस्पुन नुन अनि 2 टेबलस्पुन यिस्ट हालेर त्यसलाई राख्दछु र त्यसपछि त्यो डोलाई बेलेर त्यसमा 2 टेबलस्पुन कुकिङ ओइल र 1 टेबलस्पुन हर्दी मिक्स गरेर त्यसको पेस्ट बनाएर त्यसमा दलेर त्यसलाई मोमोको लागि रेडी गर्छु। अनि त्यसरी बेलेर राखेको डोलाई काटेर यसरी tingmomo बनाउँदछु। र यसरी मेरो tingmomo बनिसकेको छ। अब यसलाई म स्टिम गर्न गइरहेको छु। A few minutes later. र यसरी मेरो tingmomo पाकेर तयार भएको छ। अब म बनाउन गइरहेको छु पर्क करी, एकदमै नर्थ इस्ट स्टाइलमा टिम्बुरहरू हालेर र नर्थ इस्टर्न स्पाइसेसहरू हालेर साइड बाई साइड मेरो पर्क सुप पनि बनेर रेडी भएको छ। So guys, welcome back to my channel again, and today I'm gonna do the mukbang of tingmomo, pork curry, pork soup, and nutradaको सब्जी अनि old school टमाटर अनि लसुनको अचारसँग. So let's start the video guys. Let's eat. Okay, don't they? Let's dig in guys. Wow. Pork soup. मलाई त सुप सब्जीले खानुभन्दा चाहिँ यसरी खानु मनपर्छ। Though may it doesn't look decent, but I like to have this way only. So अब चाहिँ pork curry खाइदिनु है। Pork curry यो चाहिँ मैले pork curry I made with this टिम्बुरसँग बनाएको यसो अलिकति नागा स्टाइलले. So smell the मिठो आइरहेको छ. So with some spices, gravy हुन्छ सक्नुहुन्छ, gravy. Wow. टमाटरको अचार मलाई त यसरी पिने मनपर्छ. टमाटर चाहिँ ओल्ड स्कुल क्या, त्यो मजाले ओल्ड स्कुल बट त्यो पहिलातिर हुन्थ्यो नि त्यति बेला टाइमको क्या.
चम्चीले भन्दा हातले खानु मजाले आएको छ gravy. टिम्बुरको fan taste with all the spices, मिठो combination, दामी भइरहेको छ वाह टिमोमा पनि पुरै सफ्ट भएको छ with some अचार हालौँ अलिकति Cheers. Oh. यो न्युटेला सोयाबिन र आलुको फ्राई हो यो चाहिँ मरिच र ब्ल्याक पेपर हालेर बनाएको अलिकति सो दिस इज अल्सो भेरी डिलिसियस Cheers again. Okay, first round तुरे साथी हो अब सेकेन्ड राउन्डको लागि फेरि मोमो लिएर आउँदैछु वेट है अचार Last one, guys. It's a last one.
This is the 8th tingmomo. This is the 8th tingmomo मैले खाना गइरहेको र this is the end of the tingmomo. Last one. Last cheers. बापरे सो गाइस आजको यो थियो मेरो tingmomo pork curry न्युट्रेलाको सब्जी अनि अचारको mukbang. So I hope you guys enjoyed. Even I enjoyed. So अर्को भिडियो फेरि नयाँ खाना लिएर आउने बाचा गर्दै नेक्स्ट भिडियोसम्मको लागि बाइ बाइ. Stay healthy, stay safe. Have a good time.